Hi, hello everyone. Welcome to Gautam Rhythm YouTube channel. Cannot be subscribe our YouTube channel. Please subscribe and please click on the bell icon. Okay, welcome to the part second acid bases and ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ PDF ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಕ್ವಿಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪೆನ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಣ? Oh, it is not right. Sorry. It is cannot be drawn. Why? It is a magic, man. Okay, I will take this color and take this. Okay. Sorry. Once again, sorry for the video disturbance. Okay, this color is fine. The chemical properties of acid and bases. Okay, let's solve some questions. In which form acidic in using available? It is an liquid. Why? Because it is an liquid form. We learned about in the previous classes also. And why it is an liquid form? Why the acids are aqueous solutions in the non-metal oxides. Acids are non-solutions in the aqueous solutions. I will already teach. Okay, there are aqueous solutions. You can see you can burn the sulfur. It is give an sodium hydroxide. It is give sodium hydroxide. It is dissolved in the water. It is an H2SO3 sulfuric acid. Okay, you can burn the coal. It is also same reactions. It is an aqueous solution. What is an aqueous? It is an mixture of the solid and liquid. Okay, you can understand. The non-metal oxides are gaseous in the nature. The non-metallic acids are gaseous naturally. There are oxides dissolved in the water from the aqueous solutions, which are acidic. ಅವನ್ನ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? acidic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ acid dissolved in the water from aqueous solutions, which are called as an acidic medium. Okay, you can see. So for example, H2O plus water, it is give an sulfuric acid. SO3 plus water, it is give an sulfuric acid. And CO2 plus water, it is give an carbonic acid. The very important, the carbonic acid used in the soft drinks, means you can drink the juices. It is an used from the Coca-Cola. You can see that is an used from the carbonic acid. And 2NO2 plus water, it's give an HNO3 nitric acid. Okay, the acids are obtained from the liquid form. Okay, you can see. Similarly, the prepare of hydrochloric acid, hydrogen chloride gas, it is a non-metallic hydroxide. It is dissolved in the water. For example, HCl plus water, it's given
HCl. Why? You can see this one has hydrochloric acid and this one is give the water. Okay, you can see. I will tell you one question, you can understand this one. You can tell which one is the change in color in the litmus paper. Hydrochloric acid, hydrogen chloride acid, both, because it is an right answer is hydrochloric acid, because it is an converted into hydrochloric acid. It is not converted into hydrochloric acid. You can burn it. It is an no color change because it is an wet. ಅದು ಕೂಡ ತ್ಯಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ non-metal oxides or chlorides do not be acidic characteristics. ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ವೈ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ HCl plus water, it's given H plus H water minus chlorine. It is given minus chlorine. It is given aqueous solutions H plus Cl minus or H2O plus Cl. H plus ion cannot be exit alone with a small size during their small size. ಯಾವುದೇ H plus ion ಕೂಡ exit alone during the small sizes. Okay. You can see there are hydronium ions. This is an hydronium ion. What are hydronium ion? They're exiting combining with the water molecules. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. You can see there are H2SO4 plus water. It's given. What is there gives? H very good. H3O2 plus SO2. Very good. This is the solutions. You can see this is a solutions. The all acid behave in the same numers. All acid kuda same numers ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. You can see. Let's look at bases now. ಈಗ ನಾವು bases ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. There are baking soda, soap, detergent are in the soap detached. There are all OH minus solutions. There are react with the OH minus solutions. It is an OH minus solutions. In acidic medium, it is given H plus ions. In the basic medium, it is an OH minus solutions. It is an OH minus. Okay, you can see the baking soda and the soap solutions. There are touchless soap because the soap, solid, liquid, gaseous states are there. Okay, you can see the bases are generally oxides, hydroxides and carbonates and the metals. Okay, you can see the bases are generally obtained in the solid states. Why it is not an liquid state and why it is an gaseous state? Because metal oxide and hydroxides are generally solids. Why? Because the metal oxides and hydroxides are solid in generally. This is an calcium hydroxide. This is an zinc hydroxide. This is an calcium oxide. This is an zinc hydroxide. Okay. Bases shows the basic characteristics in solid state will in the aqueous solutions. ನಮ್ಮ ಬೇಸಸ್ಸು ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸಸ್ಸು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. The bases are dissolved in the water. We called as alkalis. We called as alkalis. ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There are
So many examples from the alkalis. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, that is, and sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, ammonium hydroxide. Okay, you can see the sodium hydroxide NaOH, uh, potassium hydroxide KOH, calcium hydroxide CaOH2, and ammonium hydroxide Na4OH minus. You can see it is an Na plus. We can write this like also NaOH minus in the sodium solutions, and otherwise you can write as the potassium hydroxide also K plus OH minus. We can write on the potassium hydroxide, and you write on the calcium hydroxide and on ammonium hydroxide. Okay, there are few bases are not soluble in water. ನಮ್ಮ ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ್ನ ನಾವು ನಾಟ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್. ಓಕೆ, there are few examples are there. Copper oxide, ammonium hydroxide, furic hydroxide. We can see the ammonium. Okay, there are copper oxide, aluminum hydroxide, citric hydroxide. There are, and there are all alkalis are base, but the bases are not alkalis. ಅವು ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಾಟ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಆಲ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಕಲೀಸು ಬೇಸಸ್ಸೇ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಸು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸು, ಇದು ಬೇಸು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಒಂದು ಬೇಸು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಲ್ಕಲೀಸ್. ಈಗ ಇವು ಬೇಸು, ಇವು ಆಲ್ಕಲೀಸು. ಇವು ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇವು ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಬೇಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಅಕ್ವಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಸ್. ಅಕ್ವಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. NaOH plus water, it is given Na plus OH minus plus water. Okay, you can see the solution. And or ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. NaOH, that is solid state, you give the water at its liquid state, it is an NaOH aqueous solutions and OH aqueous solutions. Okay, you can carry in this one. This is our hydroxyl ions. Okay, let's I will tell one question only. KH plus solids give and what is the solution? Okay, you can identify easily because K is aqueous solutions NaOH, because it is an react with the water, it is an alkali process. Okay, you can react with alkali processes. All the bases have same manner. ಎಲ್ಲ bases ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಲರ್ನ್? ಈಗ ನಾವೇನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕ್ವಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಕ್ವಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ದ ಬೇಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕ್ವಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮ ಅಕ್ವಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಸಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ I will send the important questions for 2 marks, 5 marks questions in the WhatsApp group. Please join that one. The aqueous solutions of acid bases formed by the concentrated acid bases by mixed in the water. Okay, the concentrated acid bases are corrosive in the nature. There are
HCl, for example, HCl have 98 degrees Celsius in the natural solutions. In the room temperature ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ HCl ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ 98 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿನಿ ಡ್ರಾಪ್ಗೆನೆ ನಾವು 50 ml ವಾಟರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್? Acids are consecutive when the numbers of HNO3 ions with the solutions of the height ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, this is an base, this is an hydro acid. Consecutive of acid concentrated base. The base are the OH minus in the solutions of the height. ನಮಗೆ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ HNO3 ಅಯನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಅಯನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the mixture of a water concentrated bases and acid result in the decreasing in the consecutive ions of H3O plus or OH minus per unit. This is an dilute basis, this is an dilute acid. There are procedure called as dilution. ಅದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವ್ಲ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಆಸಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ತರ್ತಿದೀವಿ. ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ said and diluted. Okay, you can understand this one. Okay, you can learn this question. How can you tell the one is the correct process? You can see the answer. That is an corn acid added to the water. Acid must be slowly water consecutive states. You can see what happened to the water considered in acid. ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the process dissolving the acid or base in water highly exothermic reaction. There are all exothermic reaction. You can see the exothermic reaction in the chemical reactions and equations. That is an exothermic reactions. If water added to the consecutive acids, it generated many causes from the mixture of to split out the burn. Now burn ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು split out ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. The gaseous consider mainly break with the local heaters. There are local heaters. Okay. Do acid or bases conduct with electricity? Yes, there are conduct with the electricity. Okay, due to the process of the HO3 plus or OH minus, it is ions with conduct electricity. ಅದು electricity ನ conduct ಮಾಡುತ್ತೆ. What you learned? The process of mixing the water consecutive acids or bases. The result is decreasing the consecutive ions or H3O plus or OH minus per unit volume of the dilution. ಅದನ್ನು ನಾವು dilutions. Due the process of the like ions, acids or bases solutions, it give an conduct electricity. It is a good conductor of electricity. Okay, you can see the compounds like I will send in the WhatsApp group. I will explain that one. The compounds of a alcohol of the glucose in the solution of a hydronium, but is not a solution acid. Why? Because that's all understand this activity. You can see the glucose solution. This is an glucose solution. This is an dilute HCl. Okay, you can put the iron nail and to the plug the battery and bulb, and you plug the battery and bulb. It is glow. It is not glow. Why? Because the glucose cannot
be produce the hydrogen ions in the aqueous solutions. In the glucose cannot be produced the hydrogen ions in the aqueous solution. They cannot show the acidic property. ಅವು ನಮಗೆ acidic propertyನ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ dilute HCl, it is show the acidic property because it is an acid. Okay, you can learn in the so many times. Okay, let's discuss another one interesting summary. You can see the acid bases that produce the H plus ions or H3O ions in the aqueous solutions. It's give the OH minus solutions in the bases which dissolve in the water. We call as alkalis produce the HOS minus ions in the aqueous solutions. Mixed in a water, the result decreasing in the consecutive of acid or basic dilutions. The concept the conductor electricity produce the H3O and OH minus ions. In this you will learn chemical reactions and the properties of acid and bases. In the next class, we will discussing about the pH scale and its applications. Okay, thank you for watching my videos. You can subscribe our YouTube channel and please press the bell icon and like this video and comment and share this video. You cannot be join our WhatsApp group or Telegram group. Please join in our WhatsApp group and Telegram group. Thank you for watching this video.